kujizatiti kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona humu nchini, swali linaloibuka ni je, korona ni nini? Na haswa ni vipimo gani vinavyotumika kudhibitisha iwapo mtu anaugua virusi vya korona au la? Jina la korona kwenye lugha ya Kilatino lina maana ya kofia, wanasayansi wakisema kuwa virusi vinavyosababisha homa ya korona vina umbo la kofia vinapoangaliwa kwa kutumia darubini macho. Ni virusi vinavyoaminika kuambukizwa kutoka kwa wanyama kama vile popo au nyoka hadi kwa binadamu. Kuchipuka kwa virusi hivyo mara ya kwanza ilikuwa katika soko moja mjini Wuhan, nchi ya Uchina. Na je, dalili za homa ya korona ni zipi? This virus mainly spreads by droplets. Droplets in the form of coughing or sneezing spreads this virus. This virus is not transmitted by airborne disease. It's not an airborne disease. It's just transmitted by droplets. So when you cough, when you sneeze, this virus can transmit up to 1 meter distance around you. So any materialistic area, any artificial areas, tables, chairs, wherein you cough and sneeze, those particles will go and deposit on those places. So when you touch your hands on that place, then you are likely to have those viruses on your hands. And when with those hands you touch your mouth, mainly eyes, nose and your mouth, you are likely to get that infection. Ni vipi mtu anaweza kujikinga na maambukizi ya virusi vya korona? When you have coronavirus infection, the main symptoms will be fever, you have dry cough, you have breathlessness or breathing difficulty. Wengi wamekuwa na dhana potovu kuwa unapopata maambukizi tayari unachungulia tundu la kaburi, dhana ambayo daktari anaitaja kuwa potovu. Yeah, so when you have corona, what is required is you need to report yourself to nearest health facility. You go and tell them that there was this history of exposure and I have these symptoms. When you say this, the next thing is to be done is we have to take some swabs from the nose, some swabs from the oral cavity and test it in the laboratory to find if you have coronavirus infection. Even if you have coronavirus infection, the most important thing people should know is there is nothing to panic. Coronavirus is self-limiting disease in 80% of population. It causes mild symptoms of fever and cough and it disappears within 2 weeks. % of population they develop pneumonia. Of that, only 3% population they die. So the death rate is actually very less. Homa hii imesambaa kwa idadi kubwa zaidi kuliko homa ya mfumo wa kupumua almaarufu SARS iliyoanza nchini Uchina na kuzua hofu duniani kati ya mwaka 2002 na mwaka 2003. Serikali ya Kenya hata hivyo imeshikilia kuwa imeweka mikakati kukabiliana na homa hiyo. Na je, mikakati hiyo ni dhabiti? So my belief is the first thing that should be done by the government is every county should have a testing facility for coronavirus. Only if you have testing facility, then you are going to find out number of cases. Only then you are going to do isolate them. But I think having one hospital of Bagati hospital of 100 bed is not going to be enough if it starts spreading. But government has taken good measures. The only thing which I am worried about the measures which were taken yesterday was self-quarantine. You know, asking those people who have traveled from the countries where they have corona and allowing them to enter inside the country and allowing them to go for self-quarantine is a bit risky. Wakenya wamejihami vilivyo kukabiliana na kusambaa kwa maradhi ya korona. Katika kituo kimoja cha magari hapa jijini, manamba hawa wakiwapa abiria kemikali ya kusafisha mikono almaarufu hand sanitizer kabla ya kuabiri magari, kila abiria akihitajika kufanya hivyo. Yote 9 wahenga wa kukosea waliponena kuwa kinga ni bora kuliko tiba. Hivyo basi ni bora kila mtu kutahadhari kabla ya hatari. Fiona Kenga, TV47, Nairobi.